Hoy con el juez del condado, David Saucedo, y el superintendente Samuel Mijares. Le damos gracias a estas dos entidades por trabajar juntos con nosotros para ayudar a nuestra comunidad. Hoy les vamos a traer información en español e inglés tocante la situación de COVID en nuestra comunidad. Voy a comenzar con los números del hospital. La semana pasada nos reportaron que desde el 2 de diciembre, que viene siendo el jueves de la semana pasada, solamente había 5 personas infectadas con COVID en el hospital. Eso es un número bueno, no tenemos muchas gentes ahorita en el hospital, que es lo que queremos, por eso estamos promoviendo las vacunas en nuestra comunidad. Ayer, el 6 de diciembre, se administraron 52 exámenes de COVID. De esos 52 exámenes, solo 4 salieron positivos. Y también ayer se dieron aproximadamente 85 vacunas. Seguimos diciéndole a la comunidad, informándoles que es muy importante vacunarse. Esa es la manera que se puede proteger usted, su familia, si se aplica la vacuna. Ahorita, como ustedes saben, nosotros, gracias con toda la ayuda del EOC, estamos ofreciendo la tercera vacuna, muchos le llamamos el booster. Y es también eso lo que le queremos avisar a la comunidad, que la siguiente clínica de la tercera vacuna del booster va a ser este sábado que viene, 11 de diciembre. Repito, la siguiente clínica de vacunas va a ser el 11 de diciembre, este sábado, de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y va a ser en el Mall de las Águilas. Otra vez invitamos a nuestra comunidad, si usted necesita su tercera vacuna, ahí pueden ir, no se tienen que registrar en línea, con que vayan ahí y se presenten, y si todavía hay, ahí le pueden aplicar la vacuna. Solamente sí le encargamos que se lleven su tarjeta, donde ya enseña ahí que ya se aplicó las primeras 2 vacunas. Si tiene alguna pregunta, pueden llamar al número 830-325-3427 o también al 830-421-5151. Este último sábado, 4 de diciembre, en el ICT, tuvimos una clínica de vacunas donde aproximadamente hubo 642 participantes que se pusieron la segunda y la vacuna booster. Estamos muy agradecidos al trabajo del Departamento de Emergencias y también a nuestra Guardia Nacional. Muchas gracias a ellos por todo el trabajo que hacen. Claro, también muy agradecido con el Distrito Escolar, con el Condado, por trabajar con nosotros para ayudarle a nuestra comunidad. Ahorita le vamos a pasar al juez para que nos dé la información en inglés, y también tenemos un mensaje muy, muy importante del superintendente, el señor Mijares. Yo sé que tienen siempre muchas preguntas tocante las vacunas para los niños de la escuela y también el programa de PEBT, y por eso nos va a traer información Mr. Mijares.
Judge. All right, Mayor. Thank you. Thank you for your leadership. Thank you for being with us today. And very grateful for the citizens of Eagle Pass and Maverick County to be present with us. And of course, as usual, when we get our superintendent here, it's usually good news. And we know he's doing an excellent job, as is the school board. We're very grateful to be working with both the city, the county, the school, any other entity that works with us. We're always grateful, especially during this pandemic. I think we're in a very good situation, and we're very grateful for all of their hard work, and they've got us where we're at, thanks to the cooperation from all of the entities. So I'll start with the update for today. In our hospital right now, we had 5 as of the 2nd of December. This is a report that we have, and 100% of those, of course, unvaccinated. Since we've come back to the EOC in August, we have tested 12,968 individuals. We have 1,203 positive cases. The count for today that had been tested were 52. We only had 4 positives out of those, but we have vaccinated 85 people. All of this is important. Any number that we can get, we're grateful for that. I want to thank Polo. You're doing an excellent job, Mr. Villalma. I know that you're doing at least, what, 1, 2 clinics a week, it seems like. And on top of that, we're doing our clinics that we're helping our good friends in Piedras Negras, Mr. Vres, and those individuals make sure that their kids that cannot get a vaccination over there are able to do it at our port of entry. We're having another vaccination on the 15th, is it? For those individuals from Mexico. So thank you for your leadership, Polo. You're doing an excellent job. Okay. Speaking of that, on Saturday, December the 11th, you have the opportunity to get another vaccination. The Pfizer and the Moderna is being offered. Mall de las Águilas from 10 a.m. to 4 p.m. That is Saturday, December the 11th, from 10 a.m. to 4 p.m. No pre-registration is required, and it is until supplies last. I don't think we've had an issue lately with running out of supply, have we? We've been really lucky about that, so. Yeah, we ask the public to be patient as we try to get as many people in there as possible. All dosages, of course, this has been put together by the Army National Guard, Maverick County, and the city of Eagle Pass. Please, please, if you can, bring your vaccine card with you. Today, we had a great distribution for our residents who live in Quemado Valley and El Indio, Texas. It was very successful. We were able to help 300 families, 647 adults, and 268 children, for a total of 915 individuals that were assisted. The ICT vaccine clinic this Saturday, December 4th, had 642 participating, getting the second and the booster vaccine. More vaccines are to be scheduled in December before the Christmas holidays. So we continue to give those services. We want to make sure that you've got what you need, and we continue to go forward. At this juncture, we're going to welcome our superintendent, who's done an excellent job during this pandemic. He's going to give some information in reference to some of the programs that have been made available to the citizens of Eagle Pass and Maverick County. Mr. Mijares? Thank you, Judge, and thank you, Mayor. Thank you for the invite. I have some great news. We are, if you have a PBT card that's been active, please check the number in the back, because you can call in, and a deposit of $375 should have gone through already. Anybody that that was us with our school district last year, we already enrolled 969 new applicants or new students this year. So if you're a student last year or a current student right now, and you applied in the summer, or I think the last date to apply was October, you will get $375. En español, si tiene una tarjeta de PBT, se le va a depositar $375. Ya tenemos varios padres de familia que ya se les depositó esa cantidad. Son $375 por alumno. Si tuvieron con nosotros el año pasado o son estudiantes nuevos, hemos facilitado 969 nuevos alumnos, así que tenemos una gran cantidad de que se les depositó $375 en su tarjeta. Si tiene una tarjeta que está activa,
chequee el número de atrás, puede hablar a ese número y se le dice los fondos que tienen en la tarjeta. Now to the vaccines. I really want to thank Mr. Polo Vielma, Mr. Cardona, our county judge and our mayor. Without them, we wouldn't be able to do the vaccine clinics at our schools. Right now, we are having our second dose this Friday. From 8 to 11, we will have San Luis and Liberty with their second dose, and these are children between 5 to 11. Also, in that afternoon, we'll have Glass and Juan Seguin from 1 to 3 with the second dose. On December 17th, we will have the first dose for 6 campuses at 4 different sites. We'll have from 8 to, all of them are going to be 8 to 11. As you know, on Friday the 17th, we will have early dismissal for elementary at 12:45, and I think secondary, if I'm not mistaken, is at 1:30. We will have 4 vaccine sites. We're going to have Graves and ECC at one site, Rosita Valley and RVLA, or Rosita Valley Leadership Academy, another site, and we will have Sam Houston at P. Gallego. All these vaccine clinics will be in the morning from 8 to 11, and it will be first dose. En español, muchas gracias al juez de condado, Mr. Saucedo, juez Saucedo, nuestro mayor, y claro a Mr. Cardona y a Mr. Vielma, que han sido una gran ayuda para nosotros poder tener estas clínicas en nuestras escuelas. Este viernes vamos a tener el segundo dosis de 8 a 11 en la escuela San Luis y Liberty. En la tarde de 1 a 3 vamos a tener la escuela Glass y la Juan Seguín. El 17 de diciembre vamos a tener 6 escuelas en 4 diferentes sitios. Va a ser la escuela Graves, que está enseguida ECC, Rosita Valley y la escuela que está enseguida, que es Rosita Valley Literacy Academy. Y vamos a tener también Sam Houston y P. Gallego. Todas estas escuelas van a ser de 8 a 11, van a ser en la mañana, porque como todos sabemos, el lunes, el diciembre 17, que es viernes, vamos a dejar ir a los niños temprano. Las escuelas elementales son de 12:45 y parece que, y no estoy muy seguro en esto, chequeen por favor el calendario que tenemos de la escuela, parece que las secundarias son a las 1:30 de la tarde. Muchas gracias a nuestro juez y a nuestro mayor por haber invitadome hoy, y si hay preguntas, claro que las podemos contestar. I see a question there that says, when is the booster available for adults? Again, this Saturday, the booster will be available at the Mall de las Águilas from 10 a.m. until 4 p.m. This Saturday, December 11th, the booster will be available for adults. And with that said, do we? I want Go ahead, to Judge. take the opportunity. Thanks. Thank you, Mayor. Again, thank you once again. And thank you, Mr. Mijares. That is excellent news. You know, we're always about reporting numbers that are important to the public, and these are, and we're very grateful for the patience that you have. The number that Mr. Mijares mentioned, for us as a community, that is an influx of over $5 million, somewhere near $5.3 million into our community that comes with the supports. Thank you, Mr. Mijares. We do appreciate the work that the school board does and that you do. At the same time, as we always do, we encourage all of you to please utilize it. And we understand that you're going to go to the big companies, H-E-B and Walmart, which have been great partners with us during this thing. But don't forget your neighborhood stores. Don't forget the Venados downtown, the casino groceries, the Super Sietes, Rogelio's Meat Market, and all of those individuals. The ones that are on the corner near your neighborhood. Don't forget, spend some of that money there, because that money stays in Maverick County. It stays in the city of Eagle Pass, and we're here to support each other. So, como les digo, la inversión, gracias al apoyo del superintendente que los está dando la información tocante lo que ha sucedido, y ya tenemos la oportunidad de utilizar esos fondos otra vez. Es una inversión de aproximadamente $5.3 millones en nuestra comunidad. Como siempre, sabemos que se van a utilizar en las tiendas grandes como H-E-B y Walmart, pero a la misma vez, por favor, no se olviden
de los negocios locales. La tienda de los Venados, Super 7, Rogelio's Meat Market, el casino, esos lugares también en las vecindades donde viven, por favor, porque esos dineros se quedan aquí en nuestra comunidad. Estamos muy agradecidos con la paciencia que han tenido, en la forma que se han comportado durante este tiempo, y estamos agradecidos que sigan adelante, no nomás de buena fe, por favor, con salud y seguridad. Los esperamos el jueves para otro reporte. Muchísimas gracias.